Passo bem, sou. Não cesso no fim de semana.スカイドラゴンの来撃をかき消した。まさか勇者様か。カレバリスに比べるとなんてことないな。Killed them all. They're dead. Every single one of them. They're like animals. And I slaughtered them like animals. Machines do toこの男、現実は七色の悪魔の一人、ノア。だが恐ろしきは、この悪魔が使える存在がいるという事実。シオン、やりすぎるのよ。儚げでありながら、秘めたる力は想像を絶する魔王。あの瞬間理解した。ファルムス王国は眠れる獅子を目覚めさせてしまったのだ。Hang on just a minute there. He's friendly in normal circumstances, but not right now. And I'm pretty
sure you can guess why that might be. What did you say? You heard me. You're the ones who declared war on his people, are you not? That was a mistake. A number of Rimuru's friends died because of your actions. Safe to say he's not too happy. You sent other worlders to cause havoc in his own home without sending messengers or even declaring war first. Revenge. The oldest form of motivation for mankind.はじめまして皆さん。私の名はディアブロと申します。エドワルドをお守りしろ。なかなかに面白い冗談です。おい、もう黙れ。Now, King of Fallen, I've been charged to pass along a message for you from Lord Rimuru. Speak freely, messenger of the nation of monsters. Very well, then. Exactly 1 week from today, representatives from both our nations will meet here to discuss peace. You must decide on one of 3 options. 3 options? The first, your king abdicates the throne and pays reparations to us. The second, you surrender to our nation and become a vassal state. And the third, we continue the war you started. The Storm Dragon has returned. Additionally, Rimuru has taken the title of Demon. We need to decide what our next move is. Eliminate the dragon. I swear I'll bring you his head. Hinata, while it's true you've grown much stronger, it's not enough. Even ignoring Rimuru, you can't beat Veldora. Lady Luminous speaks the truth. The Storm Dragon's power isn't like anything you've experienced. I don't understand. Wasn't he sealed by the hero? Listen very carefully. Veldora is the incarnation of natural energy. A raging storm can be brought to heal temporarily. But the evil dragon has the will to circumvent all. Neither spells nor swords. When he rampages, the shockwaves of his anger can be felt around the world. That thing's a walking disaster. I still remember how in a fit of rage, he turned Lady Luminous's beautiful Night Rose into a desolate ruin.
一つ技を授けようではないか。技？そうじゃ。信仰と恩寵の費用をそなたに授けてやるぞ。何それすごそう。それってどういう？何？簡単なものじゃ。貴様を信じる者が貴様の力の一部を行使できるようになるという技じゃよ。それを俺に教える見返りとして我が国でお前のとこの研究者を受け入れると？これは言うならば貴様への礼なのじゃからな。分かった。これで俺の配下たちにも神聖魔法の使い手が増えそうだ。ところでリムルは貴様が招いた来賓どもの中に不快な気配をまとう者がおったが気づいているのだろうな。勇者。さてさて、どんな野郎なんやら。貴様が魔王リムルか。わざわざ俺たちを出迎えてくれるとはな。正幸様は偉大なる勇者。魔王とて無視できるのは当然でしょう。正幸君どうします？この場でシールを消しますか？何をやっているんだい君たち。リムルさんは本当に僕たちとの友好を求めているんだぜ。その証拠に君たちはまだ生きているじゃないか。I don't get why everyone's saying those things. I don't want to fight Demon Lord Rimuru. If Hinata couldn't beat him, what chance do I have? That's true. Their duel ended a draw, but some find it more convenient to say she lost. Of course, it's impressive enough to fight the Saint to a standstill. That Demon Lord's the real deal. Yusha Masayuki 殿。どうかって言われても。彼女らはジュラの大森林に帰ることを希望しておるのですが。エルフのみんなを連れて行くだけだし、問題ないよね。なんなら俺が面倒ごとになる前に始末してきますが。
いう意味ですか。その説明では正幸君が成人ひなたよりも弱いと聞こえますけど。なめないでもらいたい。魔王ごとき正幸様が敵ではない。残る一つの四天王の座をかけて妖精の勝ち抜いてつわものここに一度力をしその中に魔王リベロを倒す参加した者たちがいた勝者が手にするは四天王の称号かそれとも魔王リベロの飯いいことに天別の武道大会に合わせ開催いたします。勇者の正義の真の実力を暴き、この武道大会で優勝した者を四天王最後の取りにしようと思ってくる。なるほど、そういうことですか。絶対に実践のために立ち上げた四天王なので、なんとかいいことになっちゃったな。勇者も魔王もこの俺の前にひれ伏すとせろ。リムル様に対し何たる無礼。そして見事に地下100階層を制覇した者にはこの俺に挑戦する権利を授けてやろう。The Storm Dragon is a mastermind when it comes to catastrophe. Wow, you must be a man of excellent judgment if you're calling me a mastermind.
This